at the last class mun yi magana akan abin da ya shafi market structure, which is muka yi magana akan types of market structure, muka ba da common examples based on downtrend, uptrend and consolidation, which is muka ce a yau za mu continuation akan continuation, reversal and impulse and retracement. So shine abin da za mu magana akan yau. Firstly, before mu je impulse and retracement, abin da ya kamata mu fara magana a kan shi shine confirmation, because sai mun fara sanin confirmation din cewa abin da inda yake zuwa, sannan za mu gane ya za a yi mu gane impulse, ya za a yi mu gane retracement. So confirmation dama already shine impulse. So let us start with confirmation. Every time da muka sani a based on market structure din da muka sani, mun san cewa akwai higher high, akwai what higher low. Idan aka samu high, aka samu wani ana buƙatar low wanda ke less than previous low. Mun gane wanda yake bai kai kamar me ya zamu ce higher than previous low. That's idan ana uptrend kenan. Idan ana downtrend ne, muna ne buƙatar high wanda yake less than previous high. Mun gane, so za mu iya samun entry ne always idan ana uptrend da low which is higher than previous low. Kamar yadda kuma idan ana downtrend ne, za mu iya samun entry ɗinmu ne daga high which is less than previous high. So that's the difference. So firstly, idan muna tafiya mun san cewa muna da, let's say for example, market structure in da ke tafiya based on higher high and higher low. So always mun san cewa muna looking din higher market to make it din high ne, and then idan aka make it low, a sake make it din high din da yafi previous high. So let me give you a simple example so that you will be able to understand. We have this high, we have low, and then we have what? High. And then we have another what? Low. We have what? High. Low, high. So mun san clearly wannan kasuwa ne da ke zuwa sama, because mene kokarin shi da muka kalla ma iya idan mun gane cewa okay yana kokarin zuwa sama ne. And then every this high muna ce mishi ne higher high, higher high, higher high, higher high. And then every this low muna ce mishi ne higher low, higher low, higher low, and then what? Higher low. Idan muka lura a nan wajen, every low yana higher than previous low. That's ya zama mene higher low. Saboda ana so a ce maka this low is higher than previous this low. Ko ba haka ba? Wannan low din still yana menene higher than previous low. This low shi ma mene yana higher than this low. And then idan aka zo higher high, ana so a ce maka this high is higher than this high. This high is higher than this high. This high is higher than this high. Wannan high din yana higher than this one. Wannan high din na higher than this one. Ko higher wannan high din shi ma mene na higher this one. So a confirmation trade ya fita. A confirmation trade abinda ake ce mawa high, abinda ake ce mawa higher high. Wannan samun higher high confirmation din. Yanzu for example, muna tafiya based on market structure din da ke tafiya based on uptrend. For example, at that point sai ba a samu wannan high din ba. So yanzu a nan wajen fa yana gaya mana cewa there is a high probability of reversal. Ba muna da confirmation da making high bane. So always idan ka zo a kasuwa, firstly abinda zaka fara refining cewa okay, menene market structure ɗinka? Is it uptrend or downtrend? Idan uptrend market kake, what do you want to do? Zaka zo ka koma okay to shikenan ina uptrend ne. Yanzu opportunity din da zan nema na san menene opportunity in buy ne. So abinda zaka fara nema shine ina higher high din da kake da shi jiya. So yanzu wani higher high kake kai? So high din da kake da shi jiya da high din da kake da shi yau, wanne na yau ya wuce na jiya? Firstly, okay, high din da nake da shi jiya ya wuce. So yanzu sai ka fara menene tunanin cewa za a samu ne higher low. So I expectively idan aka samu wannan higher low din, sannan sai ka fara refining entry based on your strategy. That's why na ce mana market structure is the most common important something. Yana da matuƙar muhimmanci saboda komai. Idan har ka san market structure shine kadai zaka iya tafiyar da kasuwan yadda ya kamata. Without market structure ba wani abin da zai tafi normally. So apart from this, da muka ce confirmation, abin da muke ce ma dama confirmation muka ce every high da aka samu wani high din da yake maybe higher than this high. So for example, every high din da aka samu aka yi breaking muna ce mishi ne break structure.
shine ake cewa POS. We have this higher high, and then gashi any breaking in this higher high. That's what we call breakout structure. Breakout structure. So every time when you see idan kaga breakout structure, every time idan ka zo kasuwa kaga an samu wannan breakout structure din. Wannan breakout structure din yana ce maka okay, this is higher high. Mun gane yana gaya mana okay, akwai confirmation cewa buyers they are valid in the market. Mun gane, and then wannan breakout structure din ba yana samuwa ne based on based on candle wick ba. Akwai abin da muke cewa candle wick. After mun gama market structure za mu shiga candle stick. So akwai abin da ake cewa candle wick, akwai abin da ake cewa candle body. Candle body shine jikin candle din ne closing. Akwai wick kuma kamar yadda muka sani normal wick. Weakness yana nuna cewa okay, abu ya ragu kenan ko ya bar wani dan abu da yake nuna cewa akwai rauni ko ba haka ba. So ana so idan har ana so a samu wannan higher high din da yake valid ya kasance candle ne ya closing above ba week of candle ba. So that's the difference. Every time kana buƙatar a samu mene candle body yayi closing above, that's a samu mene breakout structure. After taking a breakout structure, what you need a pullback shine wanda za mu je increase and retracement. So breakout structure shine ke gaya mana cewa this high mun samu wani high din da ya fi shi. That's the higher high, that's the confirmation. Akwai confirmation in cewa buyers they are valid in the market. So let us see, we have another high which is za mu kira shi da mene breakout structure. Kenan an ƙara samun wani high din da yake valid, yake ƙara confirmation in cewa buyers they are taking control in the market. So that's the confirmation. That's abin da ake nufi da confirmation din kenan. Breakout structure, and then we have another word, breakout structure. And then za ku samu cewa always after taking all this breakout structure, always kasuwan tana menene, tana respecting in previous low. Ko ba haka ba, this is our previous low, and then the market ya zo ya yi respecting ko shi ya continue push it to the wall to the higher, and then this is our word previous low, and then after the market ya zo ya push it ya continue taking to the wall higher, and then we have this previous low, after market ya take push it ya continue taking to the higher.
Okay. Kamar yadda nake bayani na ce okay, always idan ka lura a nan wajen every this low kasuwan tana tana respecting in low and they continue going to the high. So abin da ake expecting kenan a confirmation trade ya samu cewa okay an samu wannan break of structure din das an samu high din da yake breaking the new high, the previous high. An samu wani high din da yake ya wuce high din da muke da shi a baya. And then after an samu wannan high din ya kasance kasuwan muna expecting idan ta dawo ke respecting the previous low din mu and then I continue going to the higher. That's abin da muke nufi da confirmation trade. So let me give you a simple many examples. Let me give you examples. So firstly, mu fara da kanan charting, for example. This is Euro USD ko our template chart. So apart from this market structure, kamar yadda na gaya mana always, abin da ya kamata mu sani shine market structure yana working a every time frame, every hour, 1 day, 1 hour time frame, 4 hour time frame, 15-minute time frame. So every minute, every time frame da kake yi, ko scalping kake yi, ko menene, yadda kaga ana refining the market structure, they are working that high yadda ka gan shi haka yake tafiya. So firstly, muka fara daga nan wajen maybe this chart ya riga ya tafi abin nan. So mu fara daga this nan. We have this high, ko ba haka ba, and then we have this low. After taking this low, what happened? We have another high. Mun samu higher high. That's break of structure. Break of structure. We have this break of structure. Break of structure. Sorry. So we have this break of structure. Let me write it. Break of structure. After mun samu wannan break of structure din, kamar yadda na faɗa a sama, da muke bukata, muna bukatar kasuwan to respect somewhere around the low, which is abu ne da yake in another course, ko ba haka ba, muna abin step by step ne from the beginners class, saboda wanda da yawa a beginners. So kuma beginner ba zai yi ka zo ka ɗauki kaza ta ruwa mu samu shi ya gane ba. So mun samu break of structure. After break of structure, muna expecting definitely kasuwan ta respecting somewhere around the low, and then I continue going to the higher. And as you can see, we have also another taking low, and then what happened? Another high. We have what? Another break of structure here. This is another higher high. Another higher high. Let me remove this one. We have another what? Higher high. That's break of structure. Kamar yadda na ce higher high shine break of structure already in normal language kenan. The higher high din nan da ka sani ba wani abu ne break of structure ba, shi wannan higher high din shine break of structure din. An samu high, so wannan high din dama yana gaya maka ai higher than previous high ne, ko ba shine break of structure. So every high da ya break din higher din da ke gaban shi ake cewa mene break of structure. So we have this break of structure. Using idan ka zo an zo ɓarayin strategy after market structure, za a gane cewa okay ga inda ya kamata ka gane. So after an yi taking low, which is after this high break of structure, what we need a retest somewhere around and then another what break of structure, another break of structure. An ƙara samun wani high din da yake higher than previous, sorry, one high in the higher than previous. That's another what? Another break of structure. Break of structure. Another break of structure. So as you can see, after this break of structure, a retest. That's after higher high, what higher low, and then we get another one break of structure. That's confirmation. After getting this another break of structure, what happened? Start consolidation, and then the market getting another break of structure to the high. So that's abin da muke cewa break of structure a retest in a simple language da ya kamata a ce mene kowa ya fahimta. I think wannan is enough. So let mu je mu nemo na down trade market. Let's go to the down trade. Down trade. So in down trade market, this is Euro USD still 15-minute time frame, which is, as you can see, this is a down trade market. That's the market that we are looking for. What we are looking for sell. As you can see, I want to chart and definitely idan ka kalla based on your eyes kawai zaka iya gane cewa okay wannan kasuwan ne ya kamata mu nima opportunity in sell. So firstly,
kamar yadda muka ce after mun san cewa okay kasuwan downtrend ne ko uptrend, abin da za mu fara makin a based on duka strategy, kowane strategy ne ka fara market din market structure din ka cewa akwai breaker structure ba breaker structure da breaker structure, so ina ne kamata amfani da strategy na in make order na. So that's the next thing. So firstly, this is downtrend market, we are looking for what? Lower low, lower high. Bari in ƙara ba mu simple example a nan, I think ba sai na zana shi daban ba. So we have this high, low, for example, we have another what? A retest somewhere around the high, which is less than previous high. Ko tunda a downtrend muke. We have another what? Low. We have what? Another high, low. And then we have what? Lower low, lower high, lower low, and then so on, so on. So, and apart from this, kamar yadda muka ce, every low da aka samu, what do you expect? Like expecting a samu breaking. At sanda ka zo kasuwanka, ka zo marketing ɗinka, abin da kake expecting cewa okay a samu break of structure. Idan an samu break of structure, a then kai needing in what? A retest. Tunda za mu shiga a gaba. That's a fullback, retest and inputs. Inputs and retest ko? That's the next thing. Yanzu muna kan menene confirmation, that's continuation. So at that time, za ka zo menene kai marking din break of structure ɗinka. At this point, za mu samu this is break of structure. What's misali? For example, we have this break of structure to the low. We have another what? Break of structure to the low. Break of structure to the low. After taking this break of structure, what happened? Retest. That's a fullback. And then break of structure, come back, and then break of structure. That's a higher high, and then higher low, higher high, and then what? Higher low, higher high, and then what? Higher low. So that's all these things we get change without 1 minute. Break of structure. Break of structure to the downside. Another break of structure to the downside. So that's abin da muke cewa mene break of structure. That's a confirmation trade. Break of structure to the downside. After taking this break of structure to the downside, what happened? Let's see. And then menene retest somewhere around the high, and then what happened? Another a massively break of structure to the downside. Another break of structure to the downside. As you can see, after this break of structure to the downside, we have a pullback or any kind of thing, and then what happened? Another break of structure to the downside. So that's a confirmation trade. And then secondly, abin da muke cewa and pullback and retracement, ko haka ba kamar yadda muka ce impulse and retracement, ko kuma impulse and pullback, ko kuma me zan ce impulse and collection. For example, idan muka looking apart from this, let's say a market din da yake tafiya based on uptrend market, we have this high, right? And then after taking this high, what do we need? We need a higher low, right? After this high, we need a what? We need a higher high. That's break of structure, cool? And then after taking this higher high, what do we need? We need what? Another comeback or higher low. And then after that, we need what? Higher high. That's break of structure. So apart from this, menene muke cewa impulse, and then menene muke cewa retracement, ko kuma muke cewa pullback ko correction. So impulse daban shine guda ɗaya, and then kuma pullback ana iya ce mai correction, ana iya ce mai mene retracement. So shi na da suna guda uku, ko pullback ko retracement ko mene yake da suna ko correction. So apart from this, idan ana uptrend, abin da zai iya zama impulse ɗinmu dama ai muna tafiya based on market structure ne. So impulse ɗinmu zai kasance apart from ina kasuwan namu take zuwa. Idan ana downtrend ne, idan ana uptrend ne, impulse ɗinmu zai kasance mene a higher high ɗinmu kenan. That's kasuwan da take zuwa higher high. For example, this is our impulse. Why this ya zama impulse? Because kasuwan ai uptrend, opportunity ɗin da ake nema na buying ne. So buying pressure ya fi selling pressure ƙarfi. So za ka samu cewa idan ana trading ɗin ana yin buying na one day ne a kasuwan, it can be za ka samu cewa okay idan aka zo za a yi selling a dawo da kasuwan yana iya taking in 2 days. Das kaga baya sun fi ƙarfi. So wannan buying pressure ɗin da ya fi ƙarfi shi sa muke ce mashi mene impulse. So baya su ne impulse ɗin mu a kasuwan. So wannan su ne impulse. Bari rubuta mana saboda mu fahimta da kyau. Impulse.
This is our impulse, and then this is our retracement or correction. This is our retracement or correction. Retracement or correction. Retracement or correction. Okay, I don't like it. Let me like it. Retracement. Retracement. This is our retracement. Ko kuma mu ce mai correction ko kuma pullback. So everyone da muka kira shi is just the same. Retracement, pullback or correction. So this is our inputs. Why do we call this input? Because kasuwan tana uptrend ne. Every can idan ana uptrend yana tafiya, impulse yana zuwa apart from the market structure din. Mun gane? Impulse yana zuwa apart from market structure din. Idan ana uptrend ne, impulse din mu zai kasance menene a buying pressure. Das ne zama a higher high din mu. Kasuwan da ta je high. Idan ana downtrend ne, retracement din mu zai zama menene, zai zama idan ana uptrend ne, retracement din mu zai zama menene a sellers. Das kasuwan da ta dawo higher low. Kasuwan da ya je higher high shine impulse, and then kasuwan da ya dawo higher low shine mene, retracement. So let me give you example. Before we go, let me give you another scale. For example, this is our downtrend market. We are looking for what? Lower low, lower high, lower low, lower high, right? So inputs din mu zai zama mene kenan idan mun fahimta, inputs din mu zai zama a kasuwan da take zuwa sale. Tunda dama menene muna tafiya apart from market structure ne ko? So tunda ana tafiya apart from market structure, inputs din mu zai kasance menene a kasuwan da yake zuwa sale, and then idan ana neman retracement ko kuma pullback ko kuma menene yake da suna ɗayan, na manta. So shi kuma zai kasance a mene apart from buyers kenan. Das buyers suna da weakness a kasuwan, das shi yasa yake zuwa retracement. Kaman idan zan ba mu example in a simple language, in ce mai example, for example, mene, for example, yawa, for example, kamar yadda muka sani, for example, every year mun san cewa maybe, for example, ana sai da wake maybe 70,000. Ina so in ba mu simple example ne da za mu fahimci abin, ko in ba mu example a real chart. Ana sai da wake, let's say 70,000 a lokacin kaka. Amma idan damuna ya yi,
sorry. uh I think an ji sound din ɗazu ko ba na dinga kiran su ba sound bari in approve din one person saboda in tabbatar da sound din tun daga farko an ji. Hello, let me add another one. Let me add another one. Hello, I think yes, speaking to an ji class da ina daidai tafiya inda ne. za ka ba mu misali an ji amma da Okay, to daidai na inda za ka gane. ba mu misali na wajen haya daga nan ne ya tsaya. Okay, wajen impulse ba. So apart Daga from nan this, wajen input kamar daga yadda nan ne. yawa. Okay, apart from this is the high da muke da shi previous, and then this is what the low, and then we have what another high, which is breaker structure, right? So wannan string momentum in da ya make it in this breaker structure shi muke cewa impulse a yaren mabambanci ko a yare mai sauki. Wannan string momentum din da ya make it in this high shine menene, shine impulse din mu. And then we have another, idan muka ƙara cewa muna neman impulse after mun yi marking breaker structure, this is our breaker structure ko da muke da shi another breaker structure din da muke da shi. So the strength momentum in da ya zo ya make it in this breaker structure shi muke cewa mene impulse, because muna tafiya da impulse mu apart from market structure din mu. Kenan idan muna uptrend mene zamu nema, impulse mu zai kasance mene a buying pressure. And then abin da muke cewa retracement shine correction din da aka dawo. Kamar yadda muka san correction ana dawowa a ɗebe wani abu da yake a baya, mun gane a liquidating din wasu kuɗaɗe da suka kasance wanda suke a under trap, ko kuma wasu kuɗaɗe da suka kasance suna tafiya a kasuwa a inda bai dace ba. Kamar yadda muka ce apart from your strategy ne, kai ne za ka gane cewa okay idan an dawo retracement da inda retracement din ya kamata ya zama ya ka amfani. Kowa idan ma mutum da ya follow market structure ya shekara 10 sai ya dawo baya, sai ya zo ya koyi market structure, and then sai ya zo ya nube ya je ya learn strategy din shi, and then ya mai aiki. So market structure is the best something da ya kamata mutum da zai fara trading ya fara iya shi. Idan ya ma iya market structure din, wani sometimes ma akwai traders da yawa they are only mechanical market structure users, kawai ba sa using komai sai market structure. Mun gane, sai dai kawai su haɗa irin supply and demand, kawai mechanical market structure users ne su, suna following in market structure ne kawai. Idan suka yi attempting somewhere around the low, wasu ma 50%, ko za su ajiye stop loss ɗinsu below that point, and then su making target to the 1:2 ko 1:something, kawai su targeting only mechanical market structure. So market structure is a big something. So after an yi making din wannan break of structure din, wannan strength momentum din bari market din shi, saboda ina so muna dinga fahimta abin da kyau, sai sa ga muna ina yin abin gwari-gwari. Forex Rattle ya ce a yi gwari-gwari. So wannan strength momentum din da ke cikin wajen nan da ya making in this high shi muke ce mu mene, shi muke ce mu wa impulse. And then correction din nan da aka yi, wannan compact din after making break of structure ba gashi ta dawo ba, so wannan dawon da aka yi shi muke cewa retracement ko kuma mu ce mashi correction. That's idan mun gane, this is our impulse break of structure. After taking impulse, what happened? We have a consolidation, come back a retracement ko kuma mu ce mene correction, and then what happened? Break of structure, retracement, another break of structure, and then we are now in retracement da muke expecting what kasuwan idan ta za ta yi taking somewhere around this low and then continue high, ko kuma a samu reversal ko wani abu makamancin wannan. So that's the difference between impulse and mene and reversal. So let me give you example in downtrend market between impulse and retracement. Allah, am I recording? Okay. So apart from this, idan muka lura, this is downtrend market clearly, kamar yadda na faɗa da mun riga mun san cewa downtrend market ne, we are looking for opportunity for sale. So we know we have this breaker structure. After taking this breaker structure, what happened? So wannan strength momentum da ya making this breaker structure shine muke kira mene da impulse. And then after that za ku samu this is our what retracement. Das ya dawo ai be breaking in this high ba gabaki daya.
so sai sa ya zama ne ya zama retest. Muna expecting dama always idan ana down trade kasuwan ta zama tana respecting din high din, ko ba haka ba? Idan ana off trend kasuwan ta zama tana respecting din mene low, and then zamu samu cewa after taking this retracement, and then what happened, another impulse making a new break or so too, and then what happened, another retracement, another impulse, retracement. So haka kasuwan yake tafiya based on uptrend and downtrend market. This is breaker structure, and then what happened, retracement, another breaker structure. Kamar ko ni ne bana ji, na ji kamar sound din bai fita. Sound is no sound normally. So after taking this breaker structure, impulse, breaker structure, impulse, and then what happened, we have another what impulse, a retracement, which is after taking this retracement, what happened, another breaker structure happened, another breaker structure. After breaker structure, what happened, a retracement, and then what, another impulse. That's breaker structure. That's breaker structure. After breaker structure, what happened, and then the chart is continuing going. So what do we expect? We are expecting a retracement. After retracement, another what, breaker structure to the low. So that that's the simple something. That's the simple something. After this, we have this retracement, breaker structure, and then retracement, go down. Pokemon retracement. This is a massive going to the downside after taking this breaker structure. Maybe come back somewhere around this high and then push to the downside. Maybe, for example, retracement, and then what we need, another pull, and then impulse to the downside. So that's what you expect, maybe apart from what, apart from market structure. Idan kuma that's the expected gaskiya, because based on mechanic market structure akwai abin da ake cewa valid pullback and invalid pullback, idan mun zo za mu san shi a gaba. So this is what we need maybe at this class. I think gaskiya kai kaɗai ne maybe kai kaɗai ne, saboda na ga something is still normal. So apart from this, idan akwai mai question, I'm waiting for the question. Wanda suka yi question din su yanzu ya hayo sama, su ne iya wanda zan iya ba mu, wanda suka ɗaga hannu kenan, hannun su yanzu su ne zan iya ba mu chance da za su yi question, because ba time sosai, ba zan iya permitting din kowa ya yi question ba. From now to 5 minutes for question, or from now to 3 minutes for question. From now to 3 minutes for question. So maybe I see many people. I'm waiting for the question. Dalilin da yasa muke permitting din mutane su question saboda ba amfani class ba question. Wa alaikum salam. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hello. Ga barka da wannan lokacin. Yeah, barka. Barka da wannan lokacin, Oga. Yau barkanta ya kake? Assalamu alaikum. Hello, ina ji. Oga, ina tambaya ta anan ita ce. Na. Hello? Oga. Ina jinka. Ina jin question din nan. Ina da tambaya guda ɗaya. Ya, me question din? Lafiya lau aiki, Oga. Hello, go direct to the question. Tambaya ta ita ce anan. Yanzu idan farkon mutum misali abinda mutum idan mutum ya shiga chat abinda kana ji na yawa ina jinka question ba mutum idan kasuwa tana haya high
eh Yau idan kasuwa tana haya hai, a nan ne mutum zai rika dibawa ina ne kuwa wannan full retest din da za ta rika yi idan ta je ta dawo shine retest din kenan. mm. Ya idan kasuwa tana higher high after an samu higher high din da yake higher than previous, Hello? so comeback din da za ta yi ina jin ka ai, Hello? comeback din da za ta yi wannan, I think kana da problem in network, if you stay calm zaka ji question din zai zo maka a hankali, kana da matsalar network. So abin da nake so ka gane shine after ta making din this high, wannan comeback din da za ta dawo wanda za ta yi cikin somewhere around the low din da ta taɓa yi a baya, dama ana expecting dama ta menene ta respecting din low din, haka ne. So tunda ana expecting ta respecting din low din nan, wannan dawon shi nake cewa retracement ko kuma ce mashi pullback ko kuma kowane irin da menene strategies ke ce mashi. So wannan kuma dawon da take shi nake cewa menene retracement, and then zaka iya samun entry ne dama mun sani daga menene higher low. So sai ta dawo wannan retracement din ne sanin za ka samu entry. Kamar yadda muka sani cewa kasuwa idan ya make din too high, ba ma da chance din da za mu iya shiga kasuwa idan ya make too high ko sai ya make din ne low. After ya make low, sannan za mu samu opportunity din da za mu ƙara make another high. So sai sa always dole sai mun jira after an yi taking din high, sai mun jira dole an yi making low. Wannan low din shine opportunity din mu a matsayin mu na masu kokarin shiga kasuwan, sannan mu samu damar shiga. Tunda idan an making too high muka shiga, maybe idan kasuwan ta dawo making low, kafin ta gama making din low din ta duka abin da yake hannun mu a kasuwan ya kare, kaga sai dai mu kalla kasuwan kenan. So that's why sai muka gane cewa okay, tunda idan abu ya tashi yana iya faduwa, so sai mu jira idan ya fadi sai mu siya, saboda mu samu riba mai yawa, kuma zai kasance ko da asara zai same mu, asaran zai zama mene, asaran zai zama kaɗan. That's the fact. So ga tambaya na Sinoma, cewa ne yanzu a pullback nan ko kuma retracement ne ka faɗa nan, ta ne valid one, ta ne za gane valid retracement ko kuma pullback din ta yadda ka faɗa nan, da kuma valid break of structure. Okay, akwai ways din da ake gane valid pullback and da valid break of structure. So hanyoyin da ake gane valid break of structure shine zan baka yanzu. Valid pullback idan sai a next class, yana cikin class mu na gaba, saboda abu ne da ya shafi Fibonacci retracement. Shi ma akwai content guda ɗaya da za a yi akan Fibonacci retracement. A nan ne zaka san cewa idan ga retracement level din da idan kasuwa ta retracement din shi ya zama this is a valid pullback. Mun gane? So akwai abubuwan da ba zai a dinga cakuɗa su ba, saboda na ga muku there is more many beginners. Saboda shi beginner ana lallaba shi ne, akwai bambanci tsakanin, sai sa za ku ga akwai class ne akwai bambanci a tsakanin advanced class and beginners class. Saboda beginners class idan ka je ka wuce gona da iri ba zai ma gane abin da kake nufi ba. So abin da muke cewa valid break of structure, every break of structure din da aka samu cewa kasuwa ta closing below the body of candle like this, kamar wannan shi muke cewa mene break of structure. Kamar at that point idan muka samu this is ID low ko, and then after this low za mu samu ga candle nan 1 candle 2 candle and then 3 candle 4 candle sun yi closing mene below that break of structure, shi muke cewa mene valid break of structure. At that point, let me give you another one. We have this low and then mene body of candle close below, ya zama mene, ya zama break of structure. And then after this one za ka samu mene ga valid candle, ga wani candle ya yi closing below this low. We have this low, bari in ƙara zooming din shi yadda za mu gane da yawa sosai. Idan muka yi looking za mu ce this is the higher low ko, and then this is what lower low, and then this is what lower high ko ba haka ba, and then what lower low. So this is the low, an yi taking din shi, kaga ya zama mene break of structure. So me yasa ya zama break of structure, body of candle ya yi close mene below it. That's the reason. So let me give you example of invalid break of structure. Okay, yanzu kana so yanzu sai in ya yi breaking the body close gaba ɗaya ba da week ba, shine valid break of structure. Yawwa, sai ya yi breaking the body of candle, shine zai sanya shi zama break of structure. Let me get one example of invalid break of structure so that amma na ce ba za su iya kamar kendira uku haka ko biyu break of structure za su iya yi kamar mana zai yi kasancewa, it depends, amma dai mostly dai ya zama cewa body of candle ya yi close below, gas ya zama kamar wannan na gurin kuson kan nan nan
Yawa wannan guri na gurin kusan kan nan kasan nan. Za ka samu cewa oke ga body of. Daga hagu nan. Yawa wannan gurin. So apart from this, abin da za ka fara looking shine kasuwan uptrend ne ko downtrend. From the downside, ainihin breaker structure ne, right? Haka ne breaker structure ne. But amma a 4-hour time frame, kasuwan dama uptrend ne ko downtrend. Already we have breaker structure. Dama already abin da muke nema menene another breaker structure. Sai this breaker structure will not be valid because mun yi against the market trend din. Ka gane? Haka ne. Ka gane? So anan wajen idan ana uptrend ba za ka dinga neman breaker structure to the low ba, kana against it kenan. Za ka dinga neman breaker structure to the what? To the high. Yawa yayin da kusan ka yake nan. Inda ka yi da abin nan. Dan gaba. Yawa daga wannan favor luga daga wannan dan mai yawa daga na kasan na hagun wannan guri. Wannan ma kaman karamin breaker structure ne ko? Yawa a lower time frame. Yawa. So ka san akwai difference tsakanin lower time frame and what higher time frame ko ba haka ba? Haka ne. That's the difference. Idan higher time frame yana uptrend, lower time frame yana downtrend, that's ka kasancewan kana koma retracement ne. So anan wajen da apart from this mun san cewa already muna da breaker structure, muna neman menene retest and then what, and we need another hot breaker structure. That's abin da ya faru. So ina so in samu invalid breaker structure guda ɗaya, bari koma lower time frame to see. Lower time frame to see whether I can get anyone. The time is going. For example, at the first time, idan ka lura, this is the low, and then after taking this low, apart from this, idan ka lura cewa let me zoom in. Idan ka lura kafin this body of candle ya closing below, ba week of candle ne ya fara closing ba. So this is not valid breaker structure. Apart idan yanzu misali kana neman lower high, after an yi wannan sweep making yake so in ce after week of candle ya zo ya cire low din da kake da shi ko high din, sai kasuwan ta fara kokarin dawowa. So akwai high probability and low probability. Me high probability ne? High probability din kasuwan tana iya ce against the changing market trend. Mun gane idan har body of candle bai faru ba. Apart from this zaka samu cewa after an yi taking in this low and then kasuwan ya yi attempt retracement and then ya continue going to the downside. But many times abin da ya fi faruwa idan aka samu irin wannan sweep din, idan har ya koma retracement mai girma, yakan make it change of character ne, kasuwan ta samu changing direction, a samu wani abu ya ci gaba da faruwa ba abin da kake expecting ba. That's why the high probability shine idan ba a samu breaker structure ba, body of candle bai closing below ko above ba, sai za mu waiting for new opportunity ko new option. Sai mun samu saboda we are not a high risk traders ko ba haka ba, we are a low risk trader. That's idan kuma kai high risk trader ne, apart from your strategy and so on za ka iya gane cewa okay zan iya shiga ko ba zan iya shiga ba. Amma dai market structure din yana maka warning, kaman warning ne na cewa okay sellers yanzu sun fara samun weakness. Mun gane kai kuma dama already kana following institutional ne wanda they are strong, sai ka fara samun cewa okay strongest din da kake following they are na sellers din da kake kai ko buyers din, ka san ba ma sai an gaya maka cewa okay yanzu ka fita ba ko ba strongest. So this is the end of the class. Maybe I'm expecting you enjoying this class. I don't know. So see you in the next class on Wednesday.